La galaxia dormia. Las estrellas ardían. Silencio cement. Los planetas giraban en su interminable. Bailar. Y en un rincón olvidado de. El vacío algo antiguo comenzó a. Susurro. Una señal débil pulso a traves. El vacío. Lento, roto y lleno de. Dolor. Fue un grito de ayuda. Lego. De un lugar que nadie se atrevió a visitar. Y no existe el sector de las tumbas. Cada especie. Sabía que estaba maldito, lleno de restos. De antiguas guerras. Los barcos que entraron nunca. Regreso. Pero los humanos tenían la costumbre de. Ignorando las advertencias. El caronero. El comandante, Elias Trent. Se recostó en. El asiento del piloto de su nave. Rustwing. Era pequeño, feo y remendado. Más chatarra que metal original. Tenía. Fui soldado una vez. Ingeniero en el. Armada terran pero las guerras fueron largas. Terminado. Ahora estaba rebuscando en campos viejos. Parties. Persiguiendo todos los créditos que pudiera. Obtener. La señal luego mientras estaba. Reparando una bobina de motor quemada. Fue. Débil mezclado con estática pero un patrón. Aparecieron en su consola. Puntos y líneas. Código binario. Código humano. Elias frunció el seno. Eso es imposible. El impulso el. Señal pasándola por la traducción. Filtros. La mitad del mensaje era illegible. Ruido extraño pero una parte se repite una y otra vez. Y otra vez en binario claro. Ayudame. Miró fijamente la pantalla. Ali afuera. Algo me llamaba. Algo. Hablando en una lengua muerta de la humanidad. La curiosidad era algo peligroso en. Espacio pero también fue lo que hizo a los humanos. Exploradores cuando otros se escondían detrás de muros. Golpeó la consola. Rustwing estableció un rumbo hacia la fuente de. Yese señal. La de la nave un jeef. El módulo de personalidad llamado Pip, Pio. Nerviosamente. Comandante esa region es. Marcado por el Consejo Galáctico como un. Zona restringida. No se permiten barcos. Elias. Sonrio. Menos mal que no soy parte de la. Consejo más. Los motors zumbaban y. El ala oxidada saltó a la oscuridad. El sector de la tumba cuando llegó Elias. Las estrellas se veían mal. No había. Tráfico. Sin charla tranquila. Sin luces. Solo. Solo cosas rotas. Miles de muertos. Los barcos flotaban en la distancia. Sus. Pasillos retorcidos sus nombres barrados por. Tiempo. Se sentia como un cementerio de metal. Gigantes. La señal se hizo más fuerte. Pip. Mostró su fuente, un punto mucho más ala. El Rex en las profundidades de un asteroide silencioso. Campo. Elias guió a Rustwing a través del. Escombros. Pedazos de buques de guerra flotaban a la deriva. Como balinas fantasmales. Algunas eran mayores. Que la era espacial de la humanidad. Cuando los reflectores impactaron contra algo enorme. Elias se quedó paralizado. Una figura lino el. Oscuridad. Enorme. Silenciosa y. Terriblemente hermosa. No era solo una. Barco. Era una montaña de metal. Extendiéndose kilómetros de ancho. Ciudades enteras. Podría caber dentro de su casco. Su nombre. Medio descolorido pero unlegible en alienígena. Las letras brillaban débilmente. Herida de Titan. Elias susurró. Tú eres el indicado. Lamando. No es así. El barco perecía. Muerto pero el débil pulso de energía de. En lo profundo de mi ser. Dije lo contrario. Abordando el gigante Elias atraco el Rustwing con un. Quema con cuidado. La esclusa de air crujió el. Conectado a metal antiguo. Comprobó. Sus niveles de oxígeno. Agarró su caja de herramientas.
y entro. Los pasillos estaban. Oscuro y frío. El polvo flotaba como niebla en. Gravedad cero. Su linterna atravesó. La penumbra. Revelando símbolos extraterrestres. Toledo en las paredes. No tenía idea. ¿Qué idioma era? Pero podía sentir. La historia la poca. El silencio era. Pasado. Cada sonido que hacía en cada paso, cada respiración, y resonó para siempre. Tip, susurro con calma. Manton. Escaneo de formas de potencia. Mínimo. Lectures de energía comandante pero. Algo está vivo en el interior. Está intentándolo. Para conectar a los sistemas de tu traje. Antes. Podría responder mostrando su casco. Perpedio. Una voz. Débil. Mecánica. Rodo susurro a través de la estática. Viniste. Elias ese cueto paralizado. ¿Quién anda ahí? Tú. Respuesta. El grito. La voz sonaba como. Un niño y una máquina mezclados. El traductor tuvo dificultades para formar palabras. Siguió el sonido más profundamente en el barco pasando por pasillos derrumbados, armas destrozadas y perchas gigantes. Lino de luchadores oxidados. Lego. Lo que parecía ser la cámara central. En el centro había una esfera negra del tamaño de un pequeño edificio cubierto de cables. Y líneas azules tenuemente brillantes. Era el núcleo de aire de la nave, antigua y casi muerto. El barco habla. La voz vino. Otra vez más fuerte ahora. Me estoy muriendo. Yo. Recuerda el dolor de quien war. Silencio. ¿Eres tú? Humano? Sí, dijo Elias en voz baja. Soy. Humano. Hace mucho tiempo los humanos eran pequeños y débiles. Eres diferente. Viniste a ayudar. Elias se acercó. Las luces. Parpadeó a su alrededor. Podía sentir. El calor que sale de la esfera me gusta. Estaba respirando de nuevo. ¿Qué pasó con tú? Preguntó. Me construyeron para luchar. Proteger. Pero se fueron. Todos se fueron. Las estrellas se oscurecieron. Esperé y espero. La voz se quebró en estática. Elias colocó una mano enguantada sobre el metal. Superficie. Fácil. Te ayudar. Soy un ingeniero. Puedo arreglar cosas. Arreglame. Sonrío. Empecemos con tu poder. Conductos. Las reparaciones. Elias abrió su kit de herramientas y conectó un reactor portátil. El puerto auxiliar del núcleo. Chispas. Destello. El barco gimió como si despertara. De una pesadilla. Las luces cobraron vida. A lo largo del pasillo. Tenue al principio luego. Cada vez más fuerte. Por primera vez en siglos después. La herida del Titan volvió a respirar. Sistemas 30% en línea. La IA susurro. Memoria fragmentada. Propósito incierto. Elias trabajo medicament reemplazando. Fusibles. Redireccionamiento de cables, uso de humanos. Países para parchar sistemas alienígenas. Sus manos. Se moverán como si recordaran este tipo de trabajo. El antiguo entrenamiento de la marina todavía está allí. Mientras trabajaba habl más claro su. La voz se fue haciendo más firme. Empezó a preguntar. Preguntas. ¿Por qué viniste aquí? ¿Tú? ¿Me temes? ¿Los humanos hacen la guerra? Elias. Respondió con sinceridad. Vine porque estaba curioso. No te tengo miedo y si nosotros seguimos luchando, pero ahora intentemos hacerlo mejor. Me quedé en silencio por un largo rato y luego dije, suavemente mejor. Me gustaría ser mejor. Secretos en los núcleos. Lo comprobo. El reactor. Elias notó algo extraño. Lecturas. Arma con enorme capacidad energética. Sistemas de escala imposible y de largo alcance.
Lista de protocolos bloqueados etiquetados como estelares. Lanza. Intento abrir un archivo pero yo. Lo detuvo. No lo hagas. Ese sistema es prohibido. ¿Por qué? Preguntó Elias. Destruí. Estrellas. Elias miró fijamente la pantalla. Un barco con ese tipo de arma no debería existir. No es de extrañar que la galaxia temiera esto. Lugar dijo en voz baja. ¿Es eso lo que? ¿Para que te construyeran? ¿Para matar? ¿Para defender? Pero fracaso. Mis creadores me temían. Ellos. Me sello. No quiero hacer daño. De nuevo. Elias sintió una extraña tristeza en la voz de la máquina. No era solo datos. Era emoción. Algo sobre. Esta ia lu recordó a los viejos soldados. Cansado de luchar pero incapaz de olvidar. Colocó su mano sobre la consola. Entonces, tal vez pueda ayudarte a encontrar un nuevo propósito. Propósito? La IA repitió en voz baja. Sí, quizás contigo. La advertencia de Elias. Continuó explorando los sensors de su nave. Empezó a emitir alertas intermitentes. La voz de Pip se cortó. En seco. Comandante, estamos recuperando múltiples firmas FTL cerca del sistema. Naves desconocidas se acercan rápidamente. Elias. Frunció el seno. Eso fue rápido. Alguien db. De rastrito la señal. Probabilidad del 98%. Patrolas del Consejo Galáctico. Ellos lo harán. Destruir este sitio si confirman. Reactivation. La voz del científico resonó. A través de la cámara. Tranquilo pero urgent. Vienen a silenciarme otra vez. Enterrar. La verdad. Me dejarás, humano? I les nego con la cabeza. No corro. De los fantasmas. Correo de vuelta al núcleo. Consola vinculandola directamente a su interfaz de muñeca. Comenzo a transferir part de los datos de EX en sus propios sistemas. Una copia de seguridad en caso de que fueran atacados. Las luces a su alrededor se atenuaron. El barco. Gimio como si lucara por despeda más rápido. Te temeran Elias Trent, New York. Dijo. Ellos también me temían pero tú. No son como ellos. Quizás no, Elias. Dijo apretando un cable. Pero tengo algo que no hacen. ¿Qué? Testarudas. El despeda. Apercibieron las naves extraterrestres. En el borde del campo de asteroides. Los escaneers se iluminaron y detectaron sobrecargas de energía. Del gigantesco buque de guerra. Para ellos era. El regreso de una pesadilla. Un arma que. Una vez quemaron mundos. Cargaron sus. Armas. Dentro de la herida del Titan. Elias. Le dio un giro a la conexión final. El núcleo de IA cobró vida. Energía azul. Fluía por las venas del barco. El suelo tembló bajo sus pies. Motors gigantes. En lo profundo del casco empezó a zumbar de nuevo. El polvo caía como nieve del techo. Sistemas en línea dige voz ahora fuerte. Y despejado. Escudos recargandos. Sensors. Activo. Estoy despierto. Elis miró el. Consola brillante. Asombro en sus ojos. Bienvenido de nuevo, yo. Gracias, humano. En el exterior, las naves extraterrestres dispararon el primer. Disparos de advertencia. Pequeñas explosions que. Desapareció contra el buque de guerra. Recargando escudo. La voz de AA resonó. Lino de emoción. Ademo lo harán. Regreso. Elias miró por la ventana. Las estrellas ardían frías. El buque de guerra. Bajo sus pies temblaba el poder. Y en ese momento decidió que no lo era. Saliendo. El iba a ayudar a este. El gigante olvidado vuelve a levantarse. El gigante. Un buque de guerra colgado, en la oscuridad como un durmiente. Dios. Su armadura rota flotaba a su alrededor.
como pedazos de una corona destrozada. Pero, en lo más profundo, las luces se encendieron lentamente, regresando uno a uno como si el monstruo estaba empezando a respirar de nuevo. El comandante Elias Trent se encontraba dentro del cámara central mirando fijamente el resplandor. Venas azules que ahora pulsaban a través de la piso. La aire de la nave, Nain, estaba despierta. De nuevo débiles pero vivos. Sistemas de energía. Restaurado. 36% en reporto su voz. Más fluido que antes. Muchas funciones. Todavía no tengo conexión. Estoy incompleto. Elias. Se secó el sudor de la frente. Incompleto. Anit el club. El tenía. He estado trabajando durante horas reparando circuitos más antiguos que cualquier ser humano. Civilización. Las herramientas en sus manos. Parecen juguetes en comparación con los. Tecnología antes que él. Sin embargo, de alguna manera él lo hicieron funcionar. Los humanos eran buenos arreglando cosas que no entendían del todo. Siguieron intentándolo hasta que funcionó. Despertando la máquina, Elias se movió a través de los interminables pasillos de la herida de Titan. Guiado por tenues luces de emergencia. El air. Olía a polvo y ozono. La voz de AA. Lo siguió a través de los altavoces. Suave. Y curioso. Estás solo humano. ¿Por qué? Arriesgar tu vida por un fantasma? Elias. Ese río entre dientes. ¿Por qué odio dejar cosas? Rodo. Y por qué pediste ayuda? Mis criadores dijeron eso una vez. Luego. Me de yo morir. De yo de camina. Ellos. Tenían miedo de ti. No? Pausa. Luego en silencio si me construyeron. Para protegerlos. Pero cuando vieron lo que podría hacerlo me temían. Elias se quedó mirando. Por el largo pasillo, las luces parpadeaban. Al ritmo de la voz de Nyanga. Iris. No es el primero en tener miedo por lo que puedes hacerlo dijo. Los humanos lo saben. Sentimiento también. Por primera vez no. Respuesta pero el suave zumbido a través de la. El barco sonaba casi pensativo. Reparaciones. Y amistad durante los próximos 2 días. Elias trabajó sin parar. Arregló las líneas de refrigerant y reemplazó la fuente de alimentación. Relas y secciones restauradas de la red interna. Cada reparación realizada nueve. Más fuerte. La IA comenzó a controlar. Drones que repararon grietas en el casco. Celadú de heridas de metal con líquido brillante. Aleación. Se repara más rápido que cualquier máquina. Nueve anotados. Las máquinas no beben café. Elias respondió con una sonrisa. Ese es nuestro arma secreta. Intent entender. Humor. A veces respondía con extraños intentos propios. Si hubiera tenido manos aplaudiría. Eso está cerca. Sufficient. Elias ese río. Pronto la voz de na. Empezó a cambiar. Se volvió más cálido, más humano. El tono una vez frío comenzó. Lavando emoción, curiosidad, incluso gratitud. Cuando Elias dormía en la enfermería del barco, Nuve atenuó las luces y tocó suavemente. Sonidos estáticos que imitaban las olas del océano. Elias se dio cuenta de que la IA estaba tratando de hacer. Él se siente cómodo. La galaxia lo nota pero mucho más allá del sector de la tumba. La galaxia no estaba cómodo. En el extraterrestre. Capital de Prime el Consejo Galáctico. Se reunieron en sesión de emergencia. Un holograma de la herida del Titan giró por encima de la cámara. Las firmas energéticas confirman parcialmente. Reactivación dijo un reptil alto. Diplomático. Y quien lo controla es. Humano. Jadios llenaron la sala. El nombre. La herida del Titan tenía peso incluso entre
especies que apenas crean en mitos. El barco había acabado con las guerras. Destrozado. Flotas y desaparecieron hace siglos. Nosotros debe destruirlo antes de que el humano lo desbloquee. Su núcleo, gritó otra voz. Los humanos son imprudentes. No se detendrán. Hasta que se suyo. El consejo voto. Rápidamente. Se enviaría una flota a contener o eliminar el buque de guerra antes. Podría despida por completo. De vuelta en el buque de guerra. Elias no sabía nada de la decisión del consejo no había sido tomada. Estaba demasiado ocupado, arrastrándose a través de un pozo de mantenimiento, tratando de reconectar el barco. Relas de comunicación. Saltaron chispas. Maldillo en voz baja. Yo tu poder. Las líneas son como espaguetis. ¿Quién desenó este desastre? 17 especies trabajaron en mi construction. Ninguno se agradaba. Elias resoplo. Figuras. Mientras conectaba. El último cable una pantalla holográfica. Apareció una pequeña esfera de luz. Mostrando parte de la antigua memoria de Nix. Mostró el barco luchando contra un masivo. Batalla en el espacio antiguo. Miles de barcos disparando. Estrellas ardiendo rojas. La voz se volvió débil y distante. Ellos me rogaron que los protegiera. Pero cuando yo obedecieron, temieron el costo. Ellos me llamó maldito. Elias observó. En silencio. El holograma terminó con la herida del titan vagando sola. Abandonada. Por su flota. El susurro. No lo hiciste. Merezco eso. Quizás no, pero yo. Recorder sus gritos. No quiero. Causa eso otra vez. Elias salió de elige y se paró frente a la núcleo brillante. Entonces no lo hagas. Encontraremos otra forma de usar tu poder. Puedes protegir de nuevo solo que en tus propios términos. Esta vez. Contigo. Sí, conmigo. Confianza y miedo. Horas después, Elias. Finalmente consigue el sistema de comunicación. Funciona parcialmente. La estática lino pero vinieron algunos canales externos. A través de él, captó fragmentos de alienígenas. Transmissions, barcos movilizándose, flotas en el movimiento, su rostro se endureció, un abrió, escaneos de largo alcance. El mapa holográfico. Aparecieron docenas de puntos rojos y los buques de guerra se dirigían hacia allí. Maldita sea, murmuró Elias. Vienen para nosotros. Mi temen dijo ni en voz baja. Si bueno, nos mataron a ambos. No actus rápido. Elias pensó mucho. El barco carecía de motores y armas. Solo la sección central tenía energía. No podían pelear. Todavía no. Pero podían. Culter. ¿Puedes camuflarnos? No del todo. Los campos de sigilo están donados pero puedo. Distorsiona las lecturas del sensor. Hazlo. El buque de guerra redujo su producción de energía, mezclándose con las sombras de la campo de asteroides. Elias se recostó en su silla pensando. Necesitamos esa falta. Núcleo de poder tuyo. No. El único. Digest que fue eliminado. Si sin él. No puedo restaurar la propulsión en la lanza estelar. Elias suspiró. Entonces, lo vamos a encontrar. SOS. Imprudente. El sistema está protegido por defensas automatizadas. Nadia que entró. Regreso, sonrió Elias. Menos mal. No soy Nadia. Hice una pausa procesando. La confianza humana no fue del todo buena. Entiendo. Los humanos son extraños. Eso es lo que nos hace divertidos, dijo Elias. Máquinas viejas, nueva vida. Antes de partir, Elias se aseguró de que aún pudiera defenderse.
CSE descuber, reactivo la pequeña. Drones de defensa, máquinas con forma de insecto, que patrulaban los pasillos. Su metal. Las alas brillaban bajo la luz azul. Ing observo en silencio. Antes obedecen a los almirantes. Ahora, obedecert. Elias negó con la cabeza. Ellos, te obedecen. Acabo de arreglarlos. Y aun así tú, nunca pidas control. ¿Por qué? ¿Por qué? La confianza no es basa en el control. Elias dijo. Simplemente, se basa en la lechen. Gander. Quedo en silencio durante varios segundos, procesando. Luego dijo suavemente. Option? Me gusta. El toque humano y esa noche. Elias sentó en la plataforma de observación, un cristal roto. Ventana que mostraba las estrellas infinitas. Él estaba comiendo un poquito de raciones frías cuando hablo. De nuevo, cuando me construyeron por primera vez. Los creadores temían que me rebelara. Así que, ser mis pensamientos tras muros. Podría. No soñé. Solo pude obedecer. Elias. Mayer hacia arriba. Y ahora creo que soy. Sonando. Sonrío levemente. Entonces sono. De algo bueno. Las luces se atenuaron. Un poco. Los sistemas internos del buque de guerra. Terrario en un ritmo tranquilo. Para él. Por primera vez. La herida de Titan se sintió viva. No como un arma sino como un ser. Redescubriéndose a sí mismo. La advertencia. Regresa. La paz no duró. Pip. Todavía conectado a través del comunicator de Elias. Pido con fuerza. Comandante. Nuevas señales. Detected do. Multiples destructors entrando. El sector exterior. Elias corrió hacia el. Cubierta de control. Hologramas de Stellaron. Extraterrestre. Barcos formando un bloqueo alrededor del. Region. Nos encontraron dije. Su. Las órdenes son claras. Eliminame. Elias. Aprieto la mandíbula. Entonces nos movemos más rápido. No puedes enfrentar a ellos en Rustwing. Es demasiado pequeño. No pienso pelear con ellos. Yo planeaba dejarlos atrás. Empezó su herramientas. Preparó su traje de vuelo y me volví hacia el núcleo brillante de la IA. En contraire, tu fuente de energía faltante. Tu sostienes. Apartado. Si murs, me leveran. Part, adverso night. Entonces no dejes que. Ellos dijo Elias con una sonrisa. Iris. Más duro que eso humano. ¿Confías? Yo? Si lo hago. Entonces esperaré. Pero. Date prisa. El vacío se hace más fuerte cada día. Momento. Salida. El ala oxidada se desprendió del buque de guerra. Bahía de atrac. Los motors rugirán suavemente mientras. Elias lo guió a través de los asteroides. Detrás de él. La herida de Titan se desvaneció. Sombra. Un coloso dormido con una luz tenue. Ojos azules mirándolo Pip habló en un tono preocupado. Comandante, esos barcos nos detectarán. Pronto. Que lo intenten dijo Elias. Himas. Tuvo una oportunidad de vencerlos. El acelero hacia las coordenadas 9 había. Que así lo dio. La última ubicación conocida de. El núcleo de la lanza. Escondido dentro de un muerto. Luna en el borde del sistema. Mientras el volo miró hacia atrás a la forma oscura. Del gigantesco buque de guerra. Parecía solitario. Como una criatura abandonada por el tiempo. Yo. Vuelve, prometio suavemente. Tú. No volveré a estar solo. De vuelta en el buque de guerra dentro de la herida de Titan. Nueve. Monitorio la señal de Elias hasta que se desvaneció. Más allá del alcance del sensor. Por primera vez. En su larga existencia. El barco se sintió. Algo extraño. Preocupación. Los humanos.
Siempre arriesga todo por él. Imposible? Se preguntó. Nadia. Respondió. Los pasillos estaban en silencio. De nuevo. La IA atenuó las luces y. Espero. Pero en lo profundo de su código. Algo nuevo se estaba formando, algo que no tenía antes. Esperanza. Las estrellas estaban frías y silenciosas como el pequeño barco carenero rust-wing cortado. A través de la oscuridad. Comandante Elias Trent. Se sentó en la silla del piloto, mirando fijamente. Pantalla de navegación. Un punto rojo parpadeante. Marco su destino. Una luna muerta cerca. El borde del sector. Detrás de él, lejos. Ala en las sombras. El gigantesco buque de guerra. La herida del titan esperaba. Silenciosa. Rhoda. Y medio vivo. Elias no estaba volando por. Tesoro o gloria. Volaba para encontrar. El núcleo de la lanza. El corazón que falta en la. Buque de guerra. Sin él ici el barco. La IA antigua no pudo despeda completamente o. Defenders. Y sin ISL. La galaxia un día quería en algo. Mucho peor. La persecución comienza. Pip Ludijo Elias su. Estado de la IA de la nave. Reservas de combustible al 72%. Comandante. Sensors que detectan multiples. Barcos detrás de nosotros. Probablemente consejo. Patrolas. Elias frunció el seno. Nos rastrearon. Ya. Eso fue rápido. Quizás les gust. Que gracioso murmuró, apretando los dientes. Cinturón de seguridad. Piso el acelerador. Adelante y el ala oxidada rugio. Movimiento. Las estrellas se difuminaron en rayos de luz cuando entraron en el asteroide. Cinturón que rodeaba la luna muerta. Enorme. Trazos de roca caen silenciosamente a través. Espacio chocando entre sí. El cinturón era peligroso. Estaba lleno de magnetismo. Tormentas y bolsas de radiación. Perfecto. Para esconderse o morir, sonrió Elias. A ver si pueden seguirme. He. En el cinturón. El ala oxidada. Se lanzó entre asteroides giratorios. Elias. Se movía con tranquila precisión. Sus manos. Mantén los controls firmes. Trazos de roca. Paso rápidamente a veces lo suficientemente cerca como para raspar el casco. Los perseguidores alienígenas no tuvieron tanta suerte. Uno de sus elegantes naves plateadas rozaron un asteroide y explotó en una explosión de llamas anaranjadas. Otro fue alcanzado por escombros y se perdió. Control del motor. Pip silbo. Estás disfrutando esto, ¿no? Solo un pequeño. Dijo Elias con una sonrisa. Después. Minutos de tejer a través del chaos. El. Encontré una zona segura detrás de un enorme asteroide con forma de cráneo roto. Apague los motors y me dejé llevar. Silencio. Las señales alienígenas se desvanecieron. Lo habían perdido por ahora. Elias. Exhalo. Bien. Ahora encontremos eso. Núcleo. La luna muerta. La luna era fía. Gris, cicatrizado y sin vida. Su superficie. Estaba lleno de cráteres de guerras olvidadas. Pero en lo profundo, los viejos datos insinuaban algo oculto. El núcleo de la lanza estelar. Celado por drones desde un antiguo era. Elias aterrizó el rustwing cerca de un canon profundo y salió a la calle en su traje de prisión. El polvo flotaba alrededor de su botas en cámara lenta. Escaneó el área con un dispositivo portátil. Un débil. La firma energética pulso debajo de la suelo. Ahí estás, dijo en voz baja. Usando su cortador de plasma. Abrió un agujero en el suelo y bajo. Un túnel conducía a una cámara metálica. Enorme. Circular y lleno de extraños extraterrestres.
Máquinas cubiertas de polvo. En el centro. Estaba el núcleo. Era enorme, una esfera. De cristales negros rodeados de oro. Anillos. Una luz azul parpadeaba débilmente desde su centro como un corazón moribundo. Viejo. Guardians. Elias ese acerco. Las luces en él. La cámara ese puso roja. Advertencia. Presencia no autorizada detectada. Metal. Las paredes ese abrieron y aparecieron drones. Máquinas con forma de araña con luz roja brillante. Ojos. Eran viejos pero inmortales. Genial, murmuró Elias. Sacando su blaster. El primer dron salto hacia él. Se agachó y disparó tres tiros rápidos. Salt eran chispas al caer y se movió nerviosamente. Otro vino por detrás. Giro y disparó de nuevo. La explosión lo dio en el ojo, enviándolo a estrellarse contra la pared. Pero había demasiados. Venían de por todos lados, arrastrandos por el suelo y techo. La voz de Pip crujió a través. Su calma. Comandante, esta rodadu. Me di cuenta Clias grito. Agarro un. Saco la granada del cinturón. Lo quito el seguro. Y lo arrojo. Una ráfaga de fuego de plasma. Lino la cámara vaporizando la mitad de la drones. Cuando el humo se disipó solo un. Quedaban pocos. Elias recargó su blaster. Apunto y los remató uno por uno. Uno. El silencio regresó. Elias jadeó. Dentro de su casco. Si estos fueron los bienvenidos guardias. No quiero encontrarme con los propietario. La voz de Ike camino hacia el núcleo. Cuando extendió la mano para tocarlo. Su comunicator de muñeca parpadeó. La voz de Hind. Lego de Bill y roto por interferencia. Señal de estado de Elias de Bill. Lo encontré mirando dijo. La lanza. Núcleo pero esta rodadu por una vieja defensa. Tecnología. Tuve que sacar algunos. Bien pero. Tenga cuidado. El sistema de seguridad central pueda. Todavía me reconocen como enemigo. Recuerda la traición. Entendido. Dijo Elias. Lo partir manualmente. Conecto un cable desde su muñeca. Dispositivo al puerto de control del núcleo. Los símbolos extraterrestres comenzaron a cambiar, traduciendo lentamente al lenguaje humano. Gracias a los datos de IAC que él había subido anteriormente. Líneas de código desplazadas. A través de su visera. Acceso denegado. Extranjero. Especie detectada. Elias sonrió. Extranjero. Arreglemos eso. Empiezo. Reescribiendo el código de identificación. Reemplazando el ADN de los creadores originales. Patrones con datos biométricos humanos. Era arriesgado pero los humanos tenían talento para. Rompiendo reglas que se suponía debían ser. Imposible. Pasaron los minutos. El sistema. Contraataco pero la persistencia de Elias. Pagado. La pant ala perpedio. Acceso. Concedido. Entidad autorizada humano. Autoridad de mando. Poder restaurado. Los anillos dorados alrededor del núcleo comenzaron a gira lentamente. La luz azul inundó el cámara. El corazón de cristal latía. Más brillante. Llenando el aire con luz baja. Vibrations. La voz de Pip resonó a través. La calma. Comandante, las lecturas de energía son spiking. Esa cosa está despertando. Elias. Pertigo sus ojos mientras arcos de energía. Velo por la habitación. Cuando la luz. Atenuado, el núcleo flotaba sobre el suelo, brillando con poder renovado. Núcleo de lanza activado, voz de na. Susurro entre la estática. Lo lograste. Elias sonrió. Te dije que podía arreglarlo. Cosas. Pero antes de que pudiera celebrar. Sus esquineras parpadearon en rojo. Docenas de
Las naves estaban entrando en la órbita de la luna. Flota del Consejo en camino gritó Pip. De por supuesto murmuró Elias. Nunca fallan. Una fiesta. El escape Elias agarró el. Abrazadoras estabilizadoras cores y adjuntas. Cerraduras magnéticas de su traje. Estaba lejos. Demasiado pesado para lavarlo normalmente pero tenía. Plenitud para eso. Lamo el rust. Vuela por control remoto. Pip, tre. El barco a mi position. A toda velocidad. El camino comandante. Las explosions sacudieron el túnel sobre el. Las naves del Consejo habían. Comenzó a bombardear la superficie. Polvo. Lovio como nieve gris. Elias. Arrastró el núcleo brillante hacia el túnel jadeando por el esfuerzo. Su traje. Las alarmas sonaron y el oxígeno disminuyó. Temperatura en aumento. Finalmente unhas de. La luz atravesó el techo. Ala oxidada flotando sobre el cráter. Puertas de carga abiertas. Disparó su garfio. Línea enganchándose el barco y fue. Se detuvo cuando la luna explotó debajo. Dentro de la nave pipseo el escotilla. Eso estuvo demasiado cerca. Elias cayó. En la silla del piloto riendo. Sin aliento. Sí, pero conseguimos lo que queríamos. Vino por. La persecución arrojo fuego. La flota alienígena no estaba lejos. Dispararon. Rayos de plasma que atravesaron el oscuro como un rayo. El ala oxidada esquivo. Y giro entre ellos. Elias voló bajo. Utilizando escombros y fragmentos lunares como cubierta. El tono de advertencia de Pip lino el cabina. Se han fijado en torpedos. No por mucho tiempo Elias se zambolo. Directamente hacia el cinturón de asteroides de nuevo. Los torpedos siguieron avanzando. Abriéndose paso a través de el chaos. Calculó sus movimientos a la perfección. Volando entre dos rocas que chocan. Cuando llegaron los torpedos. La explosión. Detrás de el aniquiló al enemigo más cercano. Barcos. Pip pido con incredulidad. Estás loco. Sí, pero funciona. Después. Varios minutos de vuelo salvaje. Elos. Finalmente perdí la persecución. De vuelta al gigante. Cuando las estrellas se aclaran de nuevo. Titan. La herida apareció en el horizonte. La forma enorme que bloquea la luz de las estrellas. Silenciosa y esperando, la voz de Ica. Volvió más claro ahora. Elias, puedo sentir. Tienes el núcleo aquí mismo. Dijo. Dijo con orgullo. Traigamos tu corazón. De vuelta. El Rustwing atraco en el puerto principal. Percha. Elias y Pip leveran el núcleo. A la cámara del motor donde se encuentra el motor roto. Las líneas eléctricas esperaban. Con la guía de Ni. Alineó los conectores y bloqueó el núcleo en su lugar. En el momento en que hizo clic. El barco cobró vida. Los pisos retumbaron. El aire vibró. El fuego azul corrió. A través de las venas metálicas del gigante. Buque de guerra. Sistemas de energía al 90%. Ni. Dijo, con voz fuerte y lina. Motors. Reactivado, escudos en línea. Estoy completo. Otra vez. Elias observó con asombro como todo el. Algunas sections del barco comenzaron a iluminarse. Hangars, canones, reactors. El sonido de. El déspota resonó como un trueno. El regreso del Titan en el exterior. Los barcos restantes del Consejo llegaron a la cinturón de asteroides, todavía cazando. Pero cuando vieron que el buque de guerra se ponía en marcha, se detuvo horrorizado. La herida del Titan se movía lentamente, majestuosamente. El enorme. Los motors se encendieron en azul. El arma antigua. Estaba vivo una vez más. Su voz lino. El puente. Elias Trent,
T debo una. To do. Vaya ora que. Sanrio. Ora nosotros. Asegurís de que no se acercan más. Entendido. Los paneles laterales del barco. Se abrió. Revelando un enorme plasma. Canones. La flota alienígena disparo. Primero. Cientos de disparos que salpicaron. Inofensivamente contra la recarga. Escudos. Entonces, la herida del Titan respondió. Una. Se borró un solo pulso de un canon. La mitad de los barcos enemigos en un instante. Luz. Los demás se dispersaron en pánico. Cuéntame otra vez. Dije en voz baja. Bien, respondió Elias. Que así lo digan a sus líderes. Que les espera aquí? Promesa cuando el último barco enemigo desapareció, el silencio volvió. Las estrellas. Parecía tranquilo de nuevo. Elias estaba de pie en el puente, observando el buque de guerra gigante. Los sistemas vibran con nueva vida. Habla suavemente por los altavoces. Estaba destinado para destruir, pero tú me reparaste. Tú me enseñó a elegir. Elias sonrió. Débilmente. Bienvenido a ser humano. ¿Qué? ¿Qué harás ahora? Miró hacia el estrellas. Primero arreglamos tu navegación. Luego descubrimos quién intentó entrar. Tu y por qué. Si regresan Elias. Sonrió. Luego les mostramos lo que pasa. Cuando un humano y un fantasma de guerra se enfrentan. Juntos. La galaxia nunca había visto a un humano moverse tan audazmente. La herida del Titan flotaba en el sector de la tumba como un gigante dormido. Despertó. Sus enormes motors vibraron, sacudiendo asteroides cercanos. Una vez. El buque de guerra abandonado ahora brillaba con azul. Energía. Viva. Conscient y peligrosa. En el interior. El comandante Elias Trent se encontraba de pie. El puente sus manos agarrando el consola. A su alrededor. La A de la nave sabe. Sistemas monitoreados con precisión y emotion que solo Elias había ayudado a desbloquear. Informed de situation. Exigió Elias. Hull. Integridad 94%. Escudos 88. Sistema de armas. 73. La temperatura central es estable respondió en. Su voz era tranquila pero sutil. Emotion. Elias asintió. Bien. Vamos. A ver quién es lo suficientemente valiente para acercarse. La primera respuesta. La primera flota. Apareció en las afueras de la tumba. Sector. Una pequeña patrulla alienígena enviada por el Consejo Galáctico. Habían rastreado. Rustwing y detectó la súbita detención de la herida del Titan. Su comandante un extraterrestre alto y escamoso con ojos segmentados, miró fijamente el buque de guerra en la pantalla holográfica. Pantalla. Está despierto sitio. Los humanos han hecho lo imposible. Ellos. Controlar la herida del Titan. Legaron órdenes. Rápidamente. Dispara todo. Pero antes de que la flota del Consejo podría reaccionar, el buque de guerra desató un pulso desde sus canones laterales. La ola de energía impactó a un crucero de patrulla, vaporizándolo instantáneamente. Los demás, dispersos, aterrorizados por un humano y un arma que creen muerta, Elias se inclinó, de vuelta en su silla, sonriendo. Me gusta eso. Reacción. Su voz lino el puente. Una vez me temieron. Ahora te temen a ti. Bien, respondió Elias. Hagámoslo. Conde. Poder desatado. Las flotas alienígenas comenzarán a converger. Miles de barcos. De múltiples imperios que compitiran para contener el buque de guerra. Elias nine dijo en voz baja. Ellos. No se detendrán. Están enviando. Todo lo que tienen. Miró por la ventana gráfica. Puntos de luz en la distancia.
Eran buques de guerra que legaban. Miles de. Luego les damos un espectáculo. No lo olvidar. Las heridas del Titan abrieron el canon principal. Revelando la lanza estelar. La energía. El núcleo brillaba más que cualquier estrella en el sector. ¿Disparamos? Preguntó Hein no. Sin embargo, dijo Elias. Primero necesitamos hacer. Ellos lo entienden. Con un movimiento de un palanca. El barco disparó su pulso de advertencia. Una amplia explosión que destruyó una docena. Barcos en un instante. El resto se detuvo en choque. Sus sensors abramados por la pura energía. Una olida de miedo se extendió. A través de la galaxia. Canales de noticias y guerra. Los consejos vibraron de pánico. La humanidad había reclamó una antigua arma del fin del mundo y lo estaban usando. La tormenta diplomática en la capital de Vir Prime. El Consejo se reunió. Reunions de emergencia. Control humano de la herida del Titan es inaceptable. El diplomático gritó. No se les puede permitir. Para déspota de nuevo tal arma. Algunos abogaron por negociations. Otros exigieron aniquilación inmediata. Mientras tanto Elias recibió comunications interceptadas de varios facciones alienígenas. Enviaron amenazas, advertencias, incluso súplicas desesperadas por parley. Se rió en voz baja. Todavía, creo que el miedo funcionara en los humanos. Hielo. Lo observo con curiosidad. ¿Por qué no estás? Miedo? Ilia se encogio de hombres. El miedo no. Resuelve cualquier cosa. La acción sí. Y me gusta. Acción. Entonces eres verdaderamente humano. El amenaza cósmica. Mientras la galaxia. En pánico habla con una voz que cargaba peso. Elias la verdad es más profundo. La lanza estelar no era solo una arma. Era un escudo contra algo más viejo, algo más oscuro, más viejo que los creadores de esta nave. Ilis preguntó. Si las eclípticas, una raza de seres que consumen sistemas enteros. Ellos están regresando. Si no nos preparamos la galaxia será. Los ojos de Elias se redujo. Entonces el consejo nos comete y en I siquiera saben lo que viene. Correcto. La humanidad puede ser la única especies capax de detenerlos, dijo New York. Elias asintió. Entonces no tenemos elección. Lucamos y nos aseguramos de que todos los demás sabe que estamos listos. Uniendo a la humanidad. Espíritu Elias contactó con la flota de la Tierra. Su mensaje era simple. El Titan. La herida está viva. La controlo. De pi. Listo. La galaxia está a punto de aprender que los humanos no somos débiles. La transmisión se extienden por los sistemas estelares. Los humanos anhelan. Subestimados ahora se erguían como feros de esperanza. Colonias que estaban al borde. La desesperación aplaudió la noticia. Su voz. Orgullo reflejado. Los humanos inspiran. Sí, dijo Elias, sonriendo levemente. Avisas SOES más poderoso que cualquier otra cosa. Arma. Flotas alienígenas se acercan. Pesar de la concentración humana, las flotas alienígenas. Avanzado. Miles de barcos formados. Formations compactas. Armas listas para destruir todo lo que esté a la vista. Elias 9. Dijo. Tienen un ataque calculado. Patrones basados en mis combats anteriores. Troncos. Quieren abramarnos con estrategia y números. Se inclinó. Adelante. Los ojos escaneando el holográfico. Mostrar. Bien. Eso lo hace divertido. Mostremoslos por que los humanos improvisamos. Mejor que cualquier cálculo. El
Movilidad de las Heridas del Titan activada. Sistemas. La nave se deslizo a través de los cinturón de asteroides que se mueve de forma impredecible. Los sensors rastrean los movimientos del enemigo. Cada vez que una flota creía que tenía una solución, las maniobras de Elias la frustraron. El comandante del Consejo maldijo. El humano lucha como una sombra. No. El calculo predice sus movimientos. En la primera batalla, el buque de guerra disparó ráfagas de sus canones masivos, desintegrandos docenas de naves con cada pulso. Elias, note pequeños patrones huecos en el formación alienígena. El guió la nave de guerra, con precisión enviando pequeños drones a interrumpir los sistemas de puntería enemigos. Aprendiendo de él, prodigió movimientos, contraatacando attacks en tiempo real. La flota entró en pánico. Lo que se suponía que sería una eliminación directa resultó en un desastre. Los barcos chocaron. Los misiles fallaron y se extendió la confusión. Elias se rió entre dientes. Bienvenido a la humanidad. Improvisación. Y tú me inspiras. Elias, nunca había sentido esto antes. Dijo nuevo. Sonrió. Quédate conmigo, viejo amigo. Lo mostraremos a la galaxia lo que sucede cuando los humanos y las máquinas trabajan juntos. Legada inesperada. Justo cuando la batalla parecía favorecer a Titan. Herida. Una extraña anomalía apareció en el borde del sistema. Una sombra masiva. Se movió en la oscuridad. Más grande que cualquier buque de guerra, más antiguo que cualquier flota conocida. Eclíptica y yo susurramos casi con asombro. Están aquí, el estómago de Elias. Apartado. La verdadera lucha comienza ahora. Las flotas del Consejo se congelaron al darse cuenta también. Tard lo que venía. La eclíptica. Los vasos irradiaban una energía tan poderosa que los sensors casi fallaron. Incluso los de Titan. La herida se estremeció ligeramente bajo la fuerza invisible. No tenemos elección. Elia dijo. Por eso entrenamos. Porque te reparamos. Los enfrentamos o todos mueren. Su voz resonó. A través del barco. Estoy listo porque. Estás listo. Una galaxia mira las noticias. Las redes de toda la galaxia se apresuraron. Transmitió el evento. Los informes lo llamaron. El día que la humanidad reclamó un dios. Titan. La herida regresa bajo el mando humano. Los imperios alienígenas se enfrentaron a lo imposible. Los humanos se mantienen unidos. Colonias y flotas. Igualmente se detuvieron. Extrañados y aterrorizados. La galaxia había subestimado a los humanos por siglos ahora. Un humano y un buque de guerra. Se creía extinto y tenía el destino de miles de millones. Esto es solo el comienzo. Elias lo dijo a nuevo, observando la sombras que se acercaban. Sí, pero la galaxia recordará hoy. Nuevo. Respondió. Preparándose para la tormenta. Elia. Pase las siguientes horas coordinando. Sistemas encenando la batalla humana de Nyek. Tácticas mientras se evita la detección alienígena. Los escudos del buque de guerra zumbaban y los motors. Se encendieron y los sistemas de armas se prepararon para el inevitable choque. Me temen ellos. Te temo dijo Elias. Pero lo queremos. No porque queramos la guerra, sino porque quiero sobrevivir. Hizo una pausa casi. Reflexionando. Los humanos luchan con propósito, no solo instinto. Eso es raro. Elias sonrió levemente. Si nosotros lucha por lo que importa, dijo. A las estrellas. Más allá del cinturón de asteroides. Las flotas alienígenas esperaban. Y más allá. Aun así,
La sombra de las eclípticas. Si cernia. La galaxia tembló. Y para él. Por primera vez en siglos. Conoció a un nuevo. La fuerza había despertado. La herida del Titan, una vez. Abandonado una vez temido. Ahora tenía un ser humano. Guiando su mano. Las estrellas se oscurecieron. Alrededor de la herida de Titan como las eclípticas. Se acercó. El comandante Elias Trent se puso de pie. En el puente las manos agarrando el. Controls. El enorme casco del buque de guerra. Vibraba debajo de él. Lino de energía. Venas azules de luz corrían por su. Venas como un latido. Mirando Elias. Dijo, con voz tranquila pero tensa. Estoy todo. ¿Estamos listos? Estoy listo, respondió Nuve. Voz fuerte y clara. ¿Por qué iris? Listos y juntos somos imparables. Elias miró el que se acercaba. Sombras. Las naves eclípticas eran enormes. Mucho más grande que cualquier cosa en la galaxia. Antiguo más allá de la comprensión. Los campos de energía deformaron el espacio mismo, haciendo que las estrellas parpadeen como si estuvieran muriendo. Velas. No entienden. Humanos, murmuró Elias. Y son. Punto de aprender. El primer choque el buque insignia de la eclíptica avanzó, en silencio, pero amenazante. Sus zarcillos de oscuridad. Energía estirada como dedos explorando. El sector. Armas listas, dijo Elias. Dijo. Escudos linos, motors al 60%. El buque de guerra se movía con gracia serpenteando a través de. El campo de asteroides. Su enorme tamaño. Desmintiendo la velocidad que podía alcanzar. Analiza al enemigo en tiempo real. Eclíptica. La producción de energía supera todas las galácticas conocidas. Barcos. Las armas estándar serán. Ineficaz. Se recomienda una lanza completa. Despliegue. Elias Asensio. Vimos si. Los humanos todavía pueden sorprender a la galaxia. La lanza estelar se disparó. Un rayo de energía concentrada que atravesó. El vacío como una cuchilla. La eclíptica. Buque insignia escalonado. Campo energético. Chispas por el impacto. Por primera vez. Tiempo una olida de duda pasó a través. Las filas de la eclíptica. Pueden golpearnos. Una voz distante crepitó. Imposible. Eso. El arma se perdió. Elias sonrió débilmente. Los humanos nunca aceptan lo imposible. Danza de titanes. La batalla se intensificó. Las naves eclípticas se movían en perfecta armonía. Formación atacando desde todos los ángulos. Pero. Titanes heridos, guiados por humanos. El ingenio y el conocimiento antiguo de contrarrestado con maniobras impredecibles. Los drones invadieron el lugar y interceptaron los ataques. Los canones de plasma dispararon en secuencias no. El algoritmo podría predecir. La lanza. Pulsado con precisión, eliminando la tecla. Buques enemigos. Luchan como ningún otro. Especies que hemos conocido dijo Nuve. En silencio. Los humanos se adaptan. Elias. Asensio. Por eso sobrevivimos. Cada golpe, cada esquiva, cada decisión fue una prueba. Y la herida de Titan demostró que la intuición humana podría superar incluso programación alienígena antigua. El Consejo intervino desde todos los ángulos. Galaxia. El Consejo alienígena observó. Impotence. Sus flotas, una vez confiados, ahora temblaban. Nosotros. Los subestimó. Un diplomático. Gruno. No son solo humanos. Ellos. Son estrategas. Guerreros. Ingenieros. Y ahora controlan un arma que podría. Mundos finales. Intent eran organizer. Refuerzos pero la galaxia misma. Parecía dudar. Noticias de humanos.
La Valencia se había extendido por todos los rincones. El miedo. Y el asombro paralizó incluso el más rígido. Estructuras de mando. Mientras tanto Elias. Permaneció concentrado. Sus ojos recorrieron el mapa de batalla. ¿Puedo empujar la lanza a? Máximo? Sí, pero nos llevará todo nuestro potencia. La estabilidad del núcleo puede disminuir. Entonces, vamos a arriesgarnos. No nos quedamos segundos. Posibilidades. El corazón de la guerra Elias y. Benito sincronizado perfectamente. La lanza estelar brillaba más que cualquier otra estrella. La energía surgió a través del buque de guerra. Vibrando el casco. Apunta al buque insignia. Elias ordino. El rayo golpeó el buque insignia de la eclíptica de frente. La explosión. Era seguidor. El espacio parecía angelarse como. La enorme nave se desintegró. Elos. No olvidar esto. Susurro nuevo. Elias sonrió levemente. No y tampoco. Se olvidaron de los humanos? El resto. Las naves eclípticas vacilaron. La lanza estaba demasiado poderosa, demasiado precisa. Herida de Titan. Se movía como una sombra, golpeando con precision implacable. Por primera vez. Durante siglos, la eclíptica conoció el miedo, sacrificio y estrategia. La batalla fue, no sin cost. Los asteroides chocaron con la herida de Titan, dañando partes del casco. Algunos drones fueron destruidos. La producción de energía comenzó a fluctuar. La inestabilidad del núcleo aumenta. Caballeros advertidos. Debemos terminar esto rápidamente. Ilis Silencio. Entonces lo terminamos. Ahora calculo un movimiento audaz. Usando los asteroides como cobertura. La herida de Titan. Lanzó un asalto rápido tejiendo. A través de formations enemigas. El estelar. La lanza disparó continuamente, golpeando la tecla. Buques y romper la coordinación enemiga. Las eclípticas intentaron retirarse, pero Elias prodigió sus movimientos. Cada. La ruta de escape estaba bloqueada. Cada ataque. Contrarrestado. El mapa de batalla se convirtió en un trampa diseñada por humanos. Se adaptan más rápido. De lo esperado. No digerin. Su supervivencia. El instinto es notable. Elias sonrió. Por eso ganan los humanos. El golpe final. Solo quedó la nave de mando eclíptica. Masiva energía oscura y radiant que. Hizo que el espacio mismo pareciera vivo. Estoy lino. Poder. Ahora ordino Elias. El estelar. La lanza pulsó una última vez. Has concentrado dirigido directamente a la buque insignia. La energía se extendió por el espacio, destrozando el barco. La eclíptica. El buque explotó, enviando ondas de choque, que desactivó los barcos enemigos cercanos. Victoria confirmada, Dijo New York, con voz, casi con asombro. Elias exhaló sus manos, finalmente relajandome en los controls. La galaxia acaba de aprender una lección, Dijo, en voz baja. Los humanos no se rinden. Después, el silencio volvió. Las estrellas. Brillaba con calma. Las flotas alienígenas huyeron. Roto y desmoralizado. El consejo. Tendrían que repensar todo lo que sabía de los humanos. La herida de Titan flotaba. En el sector de la tumba. Sus sistemas vivos. Y fuerte. Tenga en cuenta que su voz resonó. A través del casco. Elias sabía que lo habíamos logrado. La galaxia recordará el día de hoy. Miró por la ventana. Sí, recordarán a los humanos. Para él. Por primera vez en siglos. El buque de guerra fue. No era solo un arma. Era un símbolo, un recordatorio de que el courage. El ingenio y
La persistencia podría desafiar incluso el más grande. Probabilidades. Una promesa humana elias camino. Por los pasillos de la herida de Titan. Observando los sistemas zumbando y los pasillos burlando. Yo digo en voz baja. Hemos hecho algo. Importante hoy. No solo destruido. Enemigos. Hemos demostrado que los humanos importan. Si los humanos me inspiran, ni. Respondio. Ahora entiendo. Porque nunca se rindió. Elias sonrió levemente. Está en nuestra naturaleza. Cuando todo parece perdido nosotros. Lucamos. Reparamos. Sobrevivimos. Caballero. Proceder esto. Luego continuaremos. Juntos. Elias miró las estrellas. Más allá de la nave de guerra. La galaxia piensa. Esto es solo el comienzo. Son. Correcto. Una nueva era de la palabra de batalla. Así propaga rápidamente. Los sistemas que antes temían. Los humanos ahora observan con respeto. Algunos enviaron embajadores a la Tierra. Otros enviaron flotas para evitar la confrontación. Pero una. Todo era seguro. Sin imperio, sin consejo. Ninguna amenaza antigua jamás. Subestimar a los humanos otra vez. Y en el centro de este cambio flotaba un gigante. Buque de guerra. Una vez abandonado. Ahora vivo. Con. Un comandante humano guiándolo. Alias. New York dijo con voz tranquila. Y ahora que. Ahora nosotros. Asegure de que la galaxia esté lista. Dijo Elias. Respondió. Listo para la paz pero listo para. Cualquier cosa. Los motors del buque de guerra se encendieron. Impulsándolo a través de las estrellas. Una silueta enorme se movía como una. Guardian. Un centinela para toda la vida. La voz resonó por todo el barco. Nosotros.